to all? Yes, Yes, students? visible. Okay. So based on chapter number 1, anytime test I am going to take tomorrow onwards, anytime, whenever that time will be available free during lecture slot, or if because of syllabus after the college hours, whenever it is possible, we will take test for chapter number 1. So it can be either in fully MCQ form or MCQ plus numerical based or only theoretical based. So be prepared for all the points. Okay. And as I told, when maximum students will be present offline mode, one lecture I will take one more lecture for practicing of the numericals, because some points I have to explain on board itself for cancellation of that term and all that parameters. Okay. But basic, all the types of numericals we have covered. So we have covered the chapter number 1. So if we have to revise, so what we have seen in first chapter, introduction of optical fiber, we have seen what is the function of optical fiber, what is its basic structure, then historical development, year wise, how there was development in the optical fiber, that also we have covered. Then we have seen the block diagram of general optical communication system, transmitter or information source, optical source, then optical fiber cable, optical detector, and last block it is the receiver. So that we have seen advantages and disadvantages of optical fiber or optical communication. That points we have seen. Optical fiber waveguides. Okay, so this point. So just that is remaining, but there is no more explanation in optical fiber waveguide. आता waveguide म्हणजे काय? Waveguide is a structure. So I will show you some diagrams of waveguides. Waveguide ही term mostly आपण रडार अँड मायक्रोवेव्ह इंजिनिअरिंग किंवा अँटिनाशी रिलेटेड यूज करतो. तर वेव्हगाईड म्हणजे काय असतं? तर वेव्हगाईड इज अन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फीड लाईन used in microwave communication, broadcasting and radar installation. So waveguide consists of rectangular or cylindrical metal tube or pipe, and the electromagnetic field propagates lengthwise. Means it is providing, or that structure is providing some direction, or it is guiding the wave to travel in which direction. त्यामुळे त्याला काय म्हणतात? वेव्हगाईड. आता तुम्ही जेव्हा अँटिनाचे प्रॅक्टिकल्स करताल, at that time you may be able to see the various waveguides that are present there. Means cylindrical, rectangular. If I click on images here, you will be able to see. This is rectangular waveguide. This is cylindrical waveguide. म्हणजे ह्याची whatever is the material is used, that material is able to withstand at very high frequency रेंज. कारण आपण जर मायक्रोवेव्ह इंजिनिअरिंग किंवा रडार इंजिनिअरिंगच्या फ्रिक्वेन्सी रेंज बघितली तर दॅट इज ऑलवेज RF फ्रिक्वेन्सी रेंज. सो इट इज ऑलवेज व्हेरी हाय. सो दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ द वेव्हगाईड. सो व्हेन द टर्म वी यूज ऑप्टिकल फायबर वेव्हगाईड, व्हॉट इट इंडिकेट्स? ऑप्टिकल फायबर इज ऑल्सो ऍक्टिंग ऍज अ वेव्हगाईड. म्हणू शकतो का आपण ऑप्टिकल फायबरला वेव्हगाईड? सांगा मला. फक्त त्यात हा magnetic electric field असं नाही, but it is guiding the wave to travel in a particular direction. It is guiding the light wave to travel in a particular direction. And when the waves are traveling through the optical fiber, त्याचं जे मटेरियल आहे ऑप्टिकल फायबरचं, दॅट इज आयदर ग्लास और प्लास्टिक. त्यामुळं ऑप्टिकल फायबरला आपण काय, कुठल्या टाईपचा वेव्हगाईड म्हणतो? दिस term you can note down because this type of question can be asked in the MCQ. Cylindrical dielectric waveguide. Okay, so I will add one more term because rectangular आहे का optical fiber cable? कुठला शेप आहे optical fiber cable चा? Like a cylindrical. So if you see these images, आता ही rectangular झाली, हे cylindrical झाली, म्हणजे कुठल्या शेप आहे ऑप्टिकल फायबरचा? Cylindrical. So optical fiber cable we can also term it as cylindrical dielectric waveguide. Okay. So as it is, so there will not be any question based on this point, just you have to understand concept. Why we are calling it as a waveguide?
because it is guiding the light wave to travel in a particular direction, and it is made up of the dielectric material, not any conductive or any other waveguide materials. That's why it is called as the cylindrical dielectric waveguide. Then we have seen ray theory of light, mode theory of light, types of optical fibers, single mode fiber, multi-mode fiber, स्टेप इंडेक्स फायबर, ग्रेडेड इंडेक्स फायबर सगळे बघितलेत आपण. आणि ऍप्लिकेशन्स ऑफ ऑप्टिकल फायबर communication. So initially only we have taken. So briefly, if you have to see these slides, I will just scroll it fast and then see. हिस्ट्री बघितली आपण. आधी कुठल्या वायर्स वापरल्या जात होत्या? ओपन वायर, कोएक्सियल केबल, देन सॅटेलाइट, वायरलेस वर्सेस वायर्ड कम्युनिकेशन, सॅटेलाइट वर्सेस फायबर ऑप्टिक केबल. ही हिस्ट्री आहे ऑप्टिकल कम्युनिकेशनची. These are advantages of optical communication system. Then we have seen the disadvantages also. Then applications. Again, there are some more applications which are available in notes. Then dark fiber हा आपल्या सिलेबस मध्ये नाहीये कन्सेप्ट. पीपीटी मध्ये बरेच पॉइंट एक्स्ट्रा आहेत, बट नोट्स यू कॅन रेफर फॉर द पॉइंट्स which are there in the syllabus. आणि नोट्स मध्ये पण काही काही जुने पॉइंट्स आहेत which you need not to consider like skew rays. तर मी सांगते तुम्हाला ते पर्टिक्युलर पॉइंट. आता इथं सुद्धा हे ऍडिशनल दिलेलं आहे बघा, ITUT रिकमेंडेशन. दिस इज फॉर युअर ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन. डार्क फायबर कन्सेप्ट, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, properties of light, this is required. Ray theory is there in the syllabus, this is also required. This is also additional. वेगवेगळ्या मटेरियल मध्ये त्याचा इंडेक्स काय आहे, that is given. Then this is dual nature of light, this is required for mode theory of light. Relation between lambda and refractive index, this is also additional. Yes, please. Then electromagnetic spectrum, here also it is required because electromagnetic spectrum is basic diagram which is useful for all the points in the communication. Okay, optical spectrum हा पण additional point आहे. This may be required for second chapter. कुठल्या विंडो मध्ये, म्हणजे एक रेंज आहे. विंडो म्हणजे काय? स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी बँड और स्पेसिफिक वेवलेंथ region, that is called as the window. And in first window, second window, third window, प्रत्येक विंडो मध्ये वेगवेगळे लॉसेस तिथं ऑकर होतात. So that we will see in the second chapter. This is required construction of optical fiber. Then classification बघा, आता इथे सिंगल मोड आणि मल्टी मोड. पण आपण कसं बघितलंय सिलेबस मध्ये 4 टाइपने क्लासिफिकेशन होऊ शकतं. ओके, so we have seen that there are 4 types of the classifications of optical fiber cable. First one, it is step index. Then in step index again there are 2 subtypes, multi-mode step index and single mode. Graded मध्ये सुद्धा multi-mode graded index and single mode graded index fiber. So that, and again this more properties are given. सिंगल मोड मध्ये फक्त एकच लाईट चा मोड ट्रान्समिट होतो, and that is also transmitting along the what? सिंगल मोड मध्ये लाईटचा एकच मोड ट्रान्समिट होतो ना. कसा पास होतो, कुठं पास होतो? along the core axis. Along the core axis. It has higher bandwidth capacity. Modal dispersion is greatly reduced. आपण जर फायबर कंपेअर केले तर डिस्पर्शन मिनिमम कशात असतं? सिंगल मोड फायबर मध्ये. आता मल्टीमोड ग्रेडेड मध्ये मल्टीमोड स्टेप पेक्षा कमी असतं, दॅट इज करेक्ट. बट इफ यू कन्सिडर सिंगल मोड फायबर, सिंगल मोड मध्ये एकच मोड असतो, म्हणजे डिस्पर्शन काय असणार आहे त्याच्यामध्ये? सगळ्यात लिस्ट और मिनिमम डिस्पर्शन इज देअर. ओके, मल्टीमोड फायबर
आता कम्पेअर करायचं झालं तर बघा, आता सिंगल मोड फायबर मध्ये एकच रे होतो पास, म्हणून त्याचा डायमीटर काय असतो, कमी असतो. मल्टी मोड मध्ये इट हॅज लार्ज कोर डायमीटर ऍज कम्पेअर्ड विथ द सिंगल मोड फायबर. देन न्यूमरस मोड्स ऑफ or light paths can be carried simultaneously through the waveguide. त्यामुळे जिथं मल्टी चॅनल ऍप्लिकेशन असतं तिथं आपण मल्टी मोड फायबर यूज करतो. तिथं आपण सिंगल मोड फायबर वापरू शकत नाही. जरी डिस्पर्शन कमी असलं तरी यू कॅनॉट यूज द सिंगल मोड फायबर. ओके, सो ऑल these points you have to remember. Here are also diagrams given. Single mode, multi mode, step आणि multi mode graded index. What is the standard value of alpha for graded index fiber? Alpha is equal to 2. That is called as profile parameter. Alpha is equal to 1 असेल तर तो ट्रँग्युलर असतो, 2 ला पॅराबोलिक असतो. आणि जसं जसं अल्फा वाढत जातो तसा तसा तो शेप काय होतो, एक्सपांड होतो. त्यामुळे when alpha is equal to infinity, it is same like the step index fiber. Okay. कॅरेक्टरिस्टिक्स इथे दिलेल्या आहेत परत ऍडिशनली. बघा, हे कंपॅरिझनला तुम्हाला उपयोगी पडेल. इन एक्झाम द क्वेश्चन कॅन बी आस्क्ड एक्सप्लेन कंपेअर द डिफरंट टाइप्स ऑफ फायबर्स. मग कंपॅरिझन मध्ये कुठले 3 घ्यायचे, सिंगल मोड फायबर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स आणि मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स. आणि पॅरामीटर कुठले, वर्किंग प्रिन्सिपल, त्याचे डायग्राम, त्याचं मोड प्रोपॅगेशन अलॉंग विथ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, प्रोफाईल, कोर डायमीटर घेऊ शकता तुम्ही. देर आर स्टील सम मोर पॅरामीटर्स that are there in the notes. Parameters I have given, so you can write that comparison by your own. बघा कुठले पॉइंट आहेत अजून, only one path is available, core diameter is small, no any dispersion, higher bandwidth, used for long haul communication, म्हणजे long distance communication साठी यूज होतो. Fabrication is difficult and costly. Like that, here is shown output of single mode fiber and here is output of multi mode fibers. Okay, these all points we have seen. आता इथं characteristics of multi mode दिल्यात. More than one path is available, core diameter is high, dispersion is also high, bandwidth काय ह्याची कमी आहे. सिंगल मोड मध्ये bandwidth काय होती, जास्त होती. Used for short distance communication, and fabrication is less difficult and not costly. So these points also you can get for the comparison. हे टाइप्स बघितलेत आपण सगळे. This is additional part. मोड थेरी मध्ये आहेत T0 मोड, T1, T2. Construction is not there in the syllabus. Just for your understanding, you can see this. Core surrounded by cladding, surrounded by primary buffer, म्हणजे primary coating त्याचं, आणि परत it is covered by outer sheath or some more protective layers. Here also it is shown. Okay, so this is from the PPTs. From notes, all the points I have explained. So here we are completing the chapter number 1. Is there any doubt? If anything you have not understood or you want to ask some doubt, you can discuss. समजले का पहिला चॅप्टर सगळ्यांना? This side, online students. Okay, some answers are given. Okay. Okay, so MCQs, is it required to discuss or you can do it by your own? At initial chapter करू शकता का? I will just show you. Actually, there are 2-3 MCQ sheets. One is PDF file separate, chapter wise, that I have added in your study material. And here is one more Word file. I will just show you 1 or 2 MCQs, and then we will start with second chapter. Overview of optical fiber communication. Graded index profile, which produce the best result for multimode optical propagation have. जिथं बेस्ट रिझल्ट मिळतात तो कुठला शेप असतो, पॅराबोलिक. अँड अगेन हिअर अल्फा इज इक्वल टू
2 असाही तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. देन NA is useful measure of, so numerical aperture is useful measure of light scattering ability, attenuation, dispersion, light gathering capability or light collecting capability. This term it is new. So this is here there is some spelling. Meridional ray. मेरिडायनल रे आणि स्क्यू रे असे 2 पॉइंट होते आधीच्या सिलेबस मध्ये. सो स्क्यू रे म्हणजे काय, और आय विल फर्स्ट टेल यू मेरिडायनल रे मीन्स व्हॉट. आपण जी रे थेअरी ऑफ लाईट बघितली आहे ती सगळी रे थेअरी ऑफ लाईट वी हॅव कन्सिडर्ड विथ द कन्सेप्ट ऑफ दिस मेरिडायनल रे. मेरिडायनल रे मीन्स व्हॉट, when the ray is passing through the core, when it is propagating through the core, at some point it is crossing with core axis. आता जर आपण ह्या डायग्राम बघितल्या, कुठलाही फायबर आपण आतापर्यंत जो बघितलाय बघा, आता इथं हा स्टेप इंडेक्स फायबर आहे. आता हा लाईट रे आहे, तर कुठंतरी एका पॉइंटला तो कोर ऍक्सिसला क्रॉस होतोय ना. यू इमॅजिन इट इन 3 डायमेन्शनल. इनसाइड द कोर यू कन्सिडर दॅट सिलेंड्रिकल ट्यूब. जेव्हा तो कोर क्लॅडिंगला इंटरफेसला इन्सिडेंट होतोय, परत तो इकडे येतोय, म्हणजे त्या पाथ मध्ये तो कुठेतरी कोर ऍक्सिसला क्रॉस होतोय ऍट सम पॉइंट. दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ मेरिडायनल रे. सो मेरिडायनल रे इज डिफाइंड ऍज द रे विच crosses the core axis at some point during its propagation. आणि इथे जर बघितलं तर तुम्ही मल्टिपल टाइम्स इट इज पासिंग थ्रू द core axis. I am not saying along, passing through the core axis. At some point it is passing through the core axis. तुम्ही असं एखादी ट्यूब टाइप याला तर कन्सिडर करा. हा इथून असं जाईल, परत खाली येईल, म्हणजे कुठं प्रत्येक वेळेस तो कोर ऍक्सिसला कुठेतरी इंटरसेक्ट होतोय. ओके, दॅट इज द मिनिंग ऑफ मेरिडायनल रे. मग आपण जी रे थेअरी ऑफ लाईट बघितली ती सगळी कुठल्या रेजने कन्सिडर केलेली आहे, मेरिडायनल रे. मग तोच MCQ आहे इथं. मेरिडायनल रे इज the ray which passes through all angles of fiber core, NA of fiber core, structure of a fiber core. It is passing through the axis of the core, that is called as the meridional ray. आणि पूर्वीच्या सिलेबस मध्ये स्क्यू रे म्हणून एक कन्सेप्ट होता. तर स्क्यू रेची मी फक्त तुम्हाला डायग्राम दाखवते. ऍक्च्युअली तो पॉइंट नाहीये सिलेबस मध्ये, पण कधी कधी जर MCQ एखाद्या वेळेस रिपीट झाले तर एक्झाम मध्ये तुम्हाला स्क्यू रे वरती क्वेश्चन MCQ मध्ये विचारला जाऊ शकतो. सो आय विल जस्ट शो यू दॅट कन्सेप्ट. तर स्क्यू रे म्हणजे काय असतं की दे आर नॉट पासिंग थ्रू द कोर ऍक्सिस ऍट एनी टाइम. म्हणजे ते फक्त, आय विल शो यू दॅट डायग्राम सो दॅट यू विल अंडरस्टँड. लाईटचं प्रोपॅगेशन फायबर मध्ये होत असताना मेरिडायनल रे इतकंच स्क्यू रेचं सुद्धा समटाइम्स इट इज हॅव्हिंग कॉन्ट्रीब्युशन. आता इथं बघा, हा जर फ्रंट व्ह्यू बघितला तुम्ही तर स्क्यू रे इथं दाखवलेत, असे ह्या 2 डायमेन्शनल मध्ये कळणार नाहीत. हिअर यू विल अंडरस्टँड इट प्रॉपरली. ओके, सो इफ यू कन्सिडर नो दिस इज फर्स्ट रे, म्हणजे ते whatever is the boundary of the core, along the boundary only they are making their path change, but at no any point they are passing through the core. म्हणजे आता हा जर तुम्ही फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर केला कोर आहे म्हणून, तर ते ह्या ऍक्सिस वरून इकडे जातील, पुढे इकडे जातील. along the core cladding interface only they will travel. कन्सिडर करा एखादा असं स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल, मग तो इथून इथं जाईल, तिथून खाली येईल डायरेक्ट. Again it will move, but not at a single point. They will not pass through the core axis. म्हणजे along the core boundary only they are making their path. That ray it is called as the skew ray. Okay, so sometimes this question may be asked. So if possible, I will just try to show you the diagram if it is available in 3 dimensional. बघा आता इथं समजेल तुम्हाला. हे असे फक्त त्याच्या बाउंड्री थ्रूच रोटेट होतात पुढं पुढं, पण ते कोर ऍक्सिसला कुठेही पास होत नाही.
Okay. So here are some pictures shown, but that you have to visualize in 3 dimension only for understanding the skew rays. Okay. See here also. So that is one point that you have to remember. Okay. आणि assignment questions जर ह्याचे बघितले तुम्ही तर assignment questions are simple. So if you have any doubt for any question you can ask. So shall we start with the next chapter? Chapter number 2. Yes. This side all the points are clear. Pooja Lokhande, Supriya. Give the answer. Sanjana. Okay. Not getting any answer. Priyanka. Jnaneshwari. Yes, ma'am. All the points are clear? Yes, ma'am. Okay. So we will start with the second chapter. So if you see this second chapter, that is the first chapter we have taken it very slowly. So but for second chapter we have to be somewhat fast. So transmission characteristics of optical fibers and optical joints. Now this second chapter we can divide it into 2 parts. First part it is transmission characteristics of optical fiber cable. So in first part we have to see all the types of losses which are occurring in the optical fiber. आता तुम्ही suppose I am talking here and if you are standing there, you will be able to listen my voice properly. If you go away at some further distance, my volume will be reduced. If you again go away, means the natural tendency of signal is what? Until and unless we apply some mechanism, signal ची natural tendency काय असते? It is weakened or it becomes less powerful as the transmission distance is increased. Similarly, when you are transmitting any information through fiber optic cable, that information also, whatever you have transmitted at transmitter side, same information you will not be able to get at the receiver side. म्हणजे informationचा काय होतो तिथं loss होतो. And that all the types of losses taking place in the optical fiber cable that we are going to see in the first part of this chapter. The transmission characteristics of optical fiber. Transmission characteristics are nothing but the losses that we have to see in the optical fiber. And second part of this chapter is optical joints. So optical joints means what? When you are going to join 2 optical fibers. Suppose this is first and this is second. So when you are going to join 2 optical fibers, आता practically तर तुम्ही आयुष्यभर एकच fiber वापरू शकत नाही. You need to join the different types of fibers. So when you practically join the various types of fibers, during the joining of fiber, the losses may take place. So that optical joints we are going to see. मग कुठले कुठले वेगवेगळे ऑप्टिकल जॉइंट्स आहेत ते कसे तयार करतात? What are its drawbacks? How that drawbacks can be removed? So for example, 2 फायबर जॉईंट करताना दोन्ही फायबरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वेगळा असतो, त्याचं मटेरियल वेगळं असतं. अगेन डायमेन्शन्स मे बी डिफरंट. आता एका फायबरचं डायमीटर जास्त असेल, एकाचं कमी असेल, तर प्रॉपर अलाइनमेंट होईल का त्याची जॉईंट करताना? नो. So all these parameters we have to consider while we are going to consider the joint losses. Joint करताना losses का होतात and how that losses can be minimized, that we are also going to see in this chapter. So this chapter transmission characteristics, कुठले कुठले losses बघायचे आपल्याला? Attenuation, absorption loss,
linear and non-linear scattering loss, bending loss, dispersion. Dispersion is also one type of loss. आता जनरली आपण लॉस कधी म्हणतो, समजा मी 100 वॅट पॉवर ट्रान्समिट केली आणि मला रिसिव्हरला 90 मिळाली, मीन्स 10 वॅट पॉवर इट इज लॉस. वी कॅन से की लॉस किती झाला सिग्नलचा, 10 वॅट. हे झालं जनरल टर्म मध्ये. बट वेन वी से ऑप्टिकल communication, or when we say specifically about optical fibers, in that optical fiber, spreading of light is also considered as loss of light. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, ट्रान्समिट करताना लाईट लेझरने ट्रान्समिट केली आहे, म्हणजे अगदी फोकस्ड लाईट आहे, पण रिसिव्हरला जाईपर्यंत ती जर लाईट स्प्रेड झाली किंवा त्याचा जो फोकस्ड एरिया होता किंवा त्याला इमिटिंग रिजन म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, हा जर फायबर असेल, हा जर कोर असेल, सॉरी ऑप्टिकल सोर्स असेल आणि इथूनच त्याची लाईट इमिट होत असेल, तर ह्याला काय म्हणतात, इमिटिंग रिजन. सो ऑलवेज वी वॉन्ट लेस इमिशन रिजन फॉर गुड टाइप ऑफ ऑप्टिकल सोर्स. दिस फ्यू पॉइंट्स आय एम टेलिंग so that you will understand why the losses also we are considering in terms of spreading of light. आता नेहमी लक्षात ठेवा, दोन टाइपचे ऑप्टिकल सोर्सेस असतात. कुठले दोन टाइपचे ऑप्टिकल सोर्सेस आहेत, मी तुम्हाला सांगितलं होतं बेसिक. देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल सोर्सेस. yes, can you tell online students? Yes, ma'am. yes, can you tell? सांगा मला, कुठले दोन टाइप आहेत ऑप्टिकल सोर्सचे मेन. ऑप्टिकल सोर्स म्हणजे काय, अ डिव्हाइस विच कन्वर्ट्स electrical signal in the form of light. And there are two types of optical sources which are sanga this side. What are the two types of optical sources that we have seen? LED and LED. Laser diode and light emitting diode. Laser and Light LED. emitting. LED. That is correct. Those are actually devices. Whatever you told, two devices, that is correct. Yeah. One device is laser. Laser stands for light okay, can anyone tell what is the long form of laser? You are the diploma students, no? CSC, okay. But for ENTC diploma, this subject is there in basic communication subject. Light, ma'am, can I? Yes. Ma'am, light amplification by stimulated emission of radiation. Okay, Correct. so laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. हे बघू आपण थर्ड चॅप्टर मध्ये. आता फक्त लक्षात ठेवा, स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. लेझर हा एक टाइप झाला आणि दुसरा टाइप कुठला झाला, एलईडी. आता एलईडी चा लॉंग फॉर्म सगळ्यांना माहित असेल. Light emitting diode. Yes. So these are two types of optical source devices which are frequently used. पण ह्याला कुठल्या टाइपचा डिव्हाइस आपण म्हणू शकतो, लेझरला आणि एलईडी ला? काय, डू यू रिमेंबर दॅट वर्ड्स? Okay, so what you are saying, I am not getting. Monochromatic. Okay. So it can be called as monochromatic or it can be called as chromatic optical source. In short I am writing. Laser म्हणजे काय झाला, chromatic optical source. आणि LED म्हणजे काय झाला, नॉन क्रोमॅटिक ऑप्टिकल सोर्स. क्रोमॅटिक म्हणजे काय, एका स्पेसिफिक डायरेक्शनला इमिट करणारा, दॅट इज कॉल्ड एज क्रोमॅटिक. अँड नॉन क्रोमॅटिक मीन्स not emitting in a particular direction, but it is spread in multiple direction, that we are calling it as a non-chromatic. Okay, so a laser comes under the chromatic optical source and this LED comes under the non-chromatic optical source. But always in optical communication,
for good performance of optical communication, we want focused light. ऑप्टिकल फायबर कम्युनिकेशन चांगलं आहे असं आपण कधी म्हणतो, जेव्हा त्यातनं इमिट होणारी लाईट ही फोकस्ड लाईट असते. म्हणजे जेव्हा लाईटचा इमिटिंग रिजन काय असतो, कमी असतो, फोकस्ड लाईट असते. That kind of communication or that kind of optical communication, we are calling it as a good optical communication. And for that purpose, always we have to select proper optical source and proper optical detector. Okay. त्यामुळे जेव्हा स्प्रेड, आता जर तुम्ही लेझर लाईट ट्रान्समिट केली आहे ट्रान्समीटरला, म्हणजे ती फोकस्ड आहे. सपोज एक 2 मिलीमीटर एवढ्याच रिजन एवढा तो लाईटचा रिजन आहे, 2 मिलीमीटर रेडियस असणारा तेवढ्याच त्या लाईटचा रिजन आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, इफ यू कन्सिडर दिस स्मॉल एरिया इज इमिटिंग लाईट छोट्या रिजन मध्ये, आणि तो जर लाईट तुम्हाला रिसिव्हरला येईपर्यंत ब्रॉड मिळाला किंवा स्प्रेड झाला, तर दॅट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज लॉस ऑफ लाईट. That concept you have to remember. So when we say the losses in optical fiber, का मी हे सांगते स्पेसिफिकली लक्षात घ्या, कारण ह्याच्यातले मोस्ट ऑफ द लॉसेस आर रिलेटेड विथ नॉट ऍक्च्युअली लॉस ऑफ सिग्नल बट स्प्रेडिंग ऑफ लाईट. दॅट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज लॉस इन द ऑप्टिकल फायबर कम्युनिकेशन. कारण आपल्याला चांगला परफॉर्मन्स म्हणजे कशी लाईट पाहिजे, शार्प पाहिजे. जी फोकस्ड लाईट आपण ट्रान्समीटरला ट्रान्समिट केली आहे तीच लाईट रिसिव्हरला सुद्धा फोकस्ड पद्धतीने मिळायला पाहिजे. अदरवाइज इफ इट इज स्प्रेड, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लॉस ऑफ लाईट. सो लॉसेस ऑफ लाईट इन ऑप्टिकल फायबर, दे आर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट टाइप इट इज रिडक्शन इन पॉवर सिग्नल, म्हणजे पॉवर सिग्नलच्या पॉवरचं किंवा इतर पॅरामीटरचं डिक्रीज झाले, मीन्स रिडक्शन इन पॉवर सिग्नल, दॅट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज लॉस. अँड other parameter is spreading of light, spreading or we can say dispersion म्हणतात त्याला. लाईट आहे त्यापेक्षा जास्त एरिया मध्ये इमिट होणं, that is also called as the loss of light. So loss of light is one way, reduction in power, and another way it is spreading of light. ह्या दोन्ही पद्धतीचे जे आहेत, that 2 things are considered as losses in the optical fiber. So are you clear with that first point? Losses कशाला म्हणायचं ऑप्टिकल फायबर मध्ये, जर ऑप्टिकल पॉवरची सिग्नल पॉवर कमी झाली, ट्रान्समीटरला रिसीव केलाय 100 वॅट, रिसिव्हरला मिळाला 90 वॅट. आता ऑप्टिकल पॉवर कशी मोजायची? सो देर इज वन डिव्हाइस आय हॅव शोन यू ड्युरिंग द प्रॅक्टिकल, ऑप्टिकल पॉवर मीटर. ऑप्टिकल सोर्सला जर फायबर लावला आणि त्याचा दुसरा एंड जर आपण पॉवर मीटरला कनेक्ट केला, in that case you are getting the optical power of that particular optical source. So that if there is in the loss in the optical power or if the light gets spread, both the things we are consider as a losses in the optical fiber. Okay, so that basic thing you have to remember. Now we will start with this chapter number 2. सो ह्याच्या जर तुम्ही आधीच्या नोट्स बघितल्या तर हिअर यू विल सी दिस. सो फर्स्ट लॉस वी हॅव टू सी, that is attenuation. Then next, one by one, if you see, absorption losses. Then scattering losses. Scattering मध्ये परत 2 टाइप आहेत, लिनियर आणि नॉन लिनियर टाइप्स. So one by one we will see the
various types of losses in the optical fiber. So are you clear with the basic point of chapter number 2? Basic concept समजला का सांगा मला? Unit Yes, number ma'am, 2. getting me. So first part is optical fiber losses and second it is optical fiber joints. So we will start with that chapters PPT. Just wait. Just a minute. Huh? Okay. So we will start with this second chapter. You just wait 1 minute. So you write down name of the second chapter and you write down the syllabus. Second chapter's name you write down and write down the syllabus. Okay, written the syllabus. Second chapter syllabus लिहिला का? पहिल्या पार्ट मध्ये आपण सगळे लॉसेस बघणार आहे. अटेन्युएशन, ऍब्सॉर्प्शन, स्कॅटरिंग लॉसेस, बेंडिंग लॉसेस, dispersion. Up to this we are going to see all the losses and here onwards I will just enter here.
So we are going to see the optical joints. मग दोन टाइपचे ऑप्टिकल जॉइंट्स असतात. फर्स्ट इज स्प्लाइसेस and second one it is connectors. So that two types of optical joints we are going to see. Again, one more separate joint is there called as coupler. So that also we will see. Written. So I will just open this PPT. बघा आता, so I have already discussed about title of chapter, central idea. So title, we know that this one. Transmission characteristics means what? Losses. There is transmission characteristics म्हणजे ज्या characteristics वरून त्याचा performance transmissionचा decide होतो. So here transmission characteristics word we can replace with the losses. आणि joint म्हणजे काय? It is term used to indicate joining of two or more number of optical cables. आणि ह्यात काय बघायचं आपल्याला? Different types of losses and different types of the optical joints. So this is basic part we have discussed about this particular chapter. Now we will start with the first point. The first point काय? Introduction. So already we have discussed losses means what? आता का losses occur होतात? So I will just generally tell you for any type of fiber, if you don't know why that loss is occurring, किंवा कुठलाही लॉस तुम्ही जर घेतला आणि तुम्हाला जर त्याचे एक्झॅक्ट कॉजेस माहित नसतील, तर यू कॅन जनरली राईट दॅट improper manufacturing process is the common reason for all the types of losses. मग कुठलाही लॉस असू द्या, फायबर मॅन्युफॅक्चर करताना किंवा त्याच्यासाठी ग्लास मॅन्युफॅक्चरिंग करताना, इफ improper fabrication method is used or if precision is not considered, accurately जर ते मॅन्युफॅक्चरिंग केलं गेलं नाही, तर that may result into loss of the fiber. For example, आता आपण कुठलं मटेरियल मेन आहे असं कन्सिडर केलंय ऑप्टिकल फायबर मॅन्युफॅक्चरिंग साठी? ग्लास. आता ऑप्टिकल फायबरचा ग्लास जेव्हा बनतो तेव्हा फर्स्ट इट इज इन द लिक्विड फॉर्म अँड आफ्टरवर्ड्स इट इज फ्रोझन अँड कन्व्हर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. आता तुम्ही ग्लास जेव्हा बघितलं असेल, मेनी टाइम्स यू मे ऑब्झर्व सम बबल्स और एम्प्टी, एक असं हॉलो छोटा त्यात राऊंड दिसतो तुम्हाला, आपण काय म्हणतो त्याला? बबल म्हणतो. सो दॅट इज फॉर्म्ड व्हाय? कारण जेव्हा त्या लिक्विडचं तुम्ही सॉलिड मध्ये कन्व्हर्जन करता तेव्हा तिथं कुठेतरी चुकून एखादा हॉलो स्पेस रिकामा राहिलेला असतो, त्यामुळे दॅट इज शोन बाय दॅट पर्टिक्युलर बबल. जर बबल नसेल, तो कम्प्लिटली रेग्युलर फॉर्म मध्ये असेल, म्हणजे तो प्रॉपरली मॅन्युफॅक्चर केला गेलेला आहे. तुम्ही बघा वाटल्यास, when you will go to home, you take one any glass and many times there are empty hollow round circles in the glasses that we call it as a glass bubble. म्हणजे that is like one type of lacuna which is shown during the manufacturing process. So most of the losses are having the common reason as the losses occur because of improper fabrication process of the optical fiber, and it can be minimized by taking proper care at the time of manufacturing of optical fiber cable. कारण ऑप्टिकल फायबर जर तुम्हाला बनवायचं आहे सपोज, so previously there was one chapter, now it is removed, but that point at least I have to revise, or at that points I have to basically tell you before we start with this losses. कारण हे लॉसेस समजण्यासाठी तुम्हाला आधी त्याची मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस थोडीफार तरी समजली पाहिजे. आता समजा मला एक फायबर मॅन्युफॅक्चर करायचं आहे, काय लागेल तुम्हाला? सपोज यू वॉन्ट टू manufacture some optical fiber. So I will share some nice videos also related to fiber manufacturing. But you tell me what points you will require for manufacturing of any fiber. Suppose
ग्लास और प्लास्टिक, म्हणजे एक कोर साठी लागणार तुम्हाला वेगळा ग्लास आणि एक क्लॅडिंग साठी लागणार, बरोबर आहे. सो आय रिक्वायर 2 डिफरंट glasses with slight refractive index difference. Then we will need some protective layers and all that things. म्हणजे काय होईल, सुरुवातीला तुम्हाला एक ग्लास घ्यावा लागेल, कोरचा घेतला सपोज, त्याच्या भोवती परत क्लॅडिंगचा गॅस त्याच्यावरती इम्बाइब करून किंवा त्याच्यावरती तो डिफ्यूज करून अराउंड दॅट यू हॅव टू जनरेट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फायबर, बेसिक स्ट्रक्चर विच रिक्वायर्स कोर सराउंडेड बाय क्लॅडिंग. मग तुम्हाला 2 ग्लासेस लागतील, कोर साठी आणि क्लॅडिंग साठी. दॅट ग्लासेस ऑल्सो मस्ट बी इन प्युअर फॉर्म और कुठले ग्लासेस चालू शकतील, दॅट मस्ट बी इन द प्युअर फॉर्म because any impurity present in the glass that may also result in the losses. अल्ट्रा प्युअर पावडर घेतली जाते सुरुवातीला, ते जे मटेरियल आपण वापरतो. सो ग्लास मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस कशी आहे की अल्ट्रा प्युअर पावडर घेतली जाते काही मटेरियलची, दॅट कन्सिस्ट ऑफ व्हेरियस ऑक्साइड्स, हायड्रॉक्सिल्स, अँड दे आर हीटेड अप टू व्हेरी हाय टेम्परेचर in particular assembly, and then the glass obtained is first in the molten form किंवा liquid form मध्ये असतो, and afterwards it is frozen and it is converted in the form of solid. म्हणजे हे जे सगळं बेसिक मटेरियल आहे ते सगळं प्युअर फॉर्म मध्ये लागतं, and then it is poured in some different structure or that is like cylindrical tube. म्हणजे सुरुवातीला कोर तुम्ही टाकणार त्या साच्यामध्ये, मग आउटर साइडला क्लॅडिंग टाकणार. सो ऍट बॉटम व्हॉट एव्हर यू विल गेट दॅट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कोर सराउंडेड बाय क्लॅडिंग. त्याला म्हणतात फायबर ड्रॉइंग टेक्निक. देर माइट बी सम डायग्राम्स. सो व्हाय आय एम टेलिंग यू दिस बॅकग्राउंड, बिकॉज this is, though this chapter is not there, you have to understand it for the understanding of optical fiber losses. बघा आता इथं here are some diagrams shown. Liquid phase melt or that is called as molten technique. म्हणजे हे सगळं मटेरियल ह्या क्रुसिबल मध्ये हाय टेम्परेचरला हीट केलं जातं. देअर यू आर गेटिंग कोर अँड क्लॅडिंग glasses, and afterwards what is done, or here also another technique it is used for heating of that material. मग इथं बघा फायबर ड्रॉइंग टेक्निक म्हणजे काय, एक असा एक ठराविक साचा असतो किंवा यू माइट हॅव सीन दॅट मोल्ड्स अँड डाईज फॉर स्पेसिफिक शेप. सो हियर यू विल फर्स्ट pour the core material, then you will pour the cladding material. मग ह्या बॉटम साइडला जे तुम्हाला मिळतं that you will get proper structure of optical fiber, core surrounded by cladding. So related to this manufacturing of optical fiber, I will share you the videos. That is not actually part of syllabus, but for understanding losses, you should understand it. Okay. So here is one more method, double crucible method. एका क्रुसिबल म्हणजे काय, वन पॉट किंवा एखादं भांड, 2 दिसत आहेत इथं तुम्हाला. डबल क्रुसिबल मेथड का म्हणतात, बिकॉज दॅट कन्सिस्ट ऑफ 2 pots. In one pot there is core glass, in another pot there is cladding glass, and at its bottom side it is having 2 circles. One is for core and another it is for cladding. आणि इथं जे फायबर मिळतो आउटपुटला तो इथं रॅप केला जातो like that. So I will share these videos also with you. So first point in this second chapter it is attenuation. पहिला पॉइंट कुठला बघा ह्या सेकंड चॅप्टर मध्ये. So this all we have considered in the introduction part. Now first type of loss it is the attenuation. So when we say attenuation, otherwise we will see this point in the next lecture. Okay, we will stop here. Those who are attending online, please type your roll number in the chat box and you can leave.